everybody, welcome back again to my YouTube channel. Hi guys, how are you today? I hope that you are all well, healthy, and that you are always happy even though we still to stay at home because this pandemic situation. I'm so sorry guys because I took a long time to upload a video again here. Okay, I'll start over to create content again here. In this video, we will find out what are the differences between English and Indonesian. So, our today's topic is the differences between English and Indonesian. Well, guys, let's get started. Learning a foreign language is not as easy as one might imagine. Even though we have often heard or seen English in movies or songs, sometimes we still find it difficult and feel confused when we are speaking or even taking in English exams. This is, of course, normal because Indonesian is our mother tongue and English is foreign language. So, there are many differences. To make it easier for you to understand English, there are three main differences between Indonesian and English that you need to know. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang 3 perbedaan utama antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi, langsung saja yuk kita menuju ke pembahasan yang pertama. The first differences are pronouns or kata ganti. English will experience a change in singular pronouns when it becomes a subject or object. Meanwhile, in Indonesian, will not experience these changes, either as a subject or as an object. Jadi kalau di bahasa Inggris itu akan mengalami perubahan pada kata ganti orang tunggal saat ia menjadi subjek maupun ketika ia menjadi objek. Sedangkan pada bahasa Indonesia itu tidak akan mengalami perubahan, mau dia di subjek atau di objek tetap sama. Ini contohnya. He buys vegetable at the market. Di bahasa Indonesia kan, dia, ini merujuk laki-laki, membeli sayuran di pasar. Kemudian contoh yang kedua. Brian gives her a car key. Brian memberi dia, ini berarti perempuan, sebuah kunci mobil. Nah, jadi bisa ini ya, bisa dimengerti ya. From the two example above, of course you can tell the difference between English and Indonesian pronouns, right? In English, singular pronouns will change, such he itu ketika dia jadi subjek, ini kan dia subjek, which will change to his apabila nanti kalimatnya dia ini berada di objek, sebagai objek. Kemudian she itu apabila dia ada di subjek, jadi kalau ini subjeknya her ini dijadikan subjek, maka dia akan berubah menjadi she. Nah, she itu bisa berubah apabila dia pindah menjadi objek, itu berubahnya menjadi her. Seperti itu bisa dipahami. Okay, the second differences are syntaxes or syntax. Syntax is an arrangement of words in a sentence. In English and Indonesian, there are similarities when used in simple phrase.
However, the two will be different when it comes to question form and adjective phrase. For example, in the English interrogative sentence, it's starting with 5W1H. Who, what, when, why, where, how, which is then followed by a verb and then a subject. In yes or no questions, the interrogative sentence in English will start with a verb followed by a subject. Dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, terdapat kemiripan jika digunakan dalam frase yang sederhana. Namun, keduanya akan sangat berbeda saat dalam bentuk pertanyaan dan frase kata sifat. Contohnya, dalam kalimat tanya bahasa Inggris, dimulai dengan 5W1H, yang kemudian diikuti dengan kata kerja, lalu subjek. Dalam pertanyaan iya atau tidak, kalimat tanya dalam bahasa Inggris akan dimulai dengan kata kerja, kemudian diikuti dengan subjek. Contohnya, where are you going? Sementara dalam bahasa Indonesia, pertanyaan akan dimulai dengan subjek. Kamu mau pergi kemana? Kamu mau pergi kemana? Kalau bahasa Inggris, where are you going? Atau are you going? Nah, kalau di bahasa Indonesia, dimulai dengan subjek terlebih dahulu. Kamu mau pergi kemana? Kamu mau pergi. Seperti itu. For adjective phrases in these two languages have opposite roles. If in English, the adjective comes before the noun. For Indonesian, the noun comes at the beginning. For example, fast car in Indonesian, mobil cepat. And then classy guy in Indonesian, pria berkelas. Dari kedua contoh di atas, susunan kalimat ini ya, fast car dan classy guy akan berubah saat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Fast car akan berubah menjadi mobil cepat, sedangkan classy guy berubah menjadi pria berkelas. Jadi pada singkatnya adalah kalau bahasa Inggris itu bahasa Indonesia di bahasa Inggriskan itu dibalik seperti itulah. Jadi berbalikan. Nah, ini kan fast car menjadi mobil cepat, tidak car fast tapi fast car. Semoga jelas untuk perbedaan yang kedua ini. Okay, let's continue to the next slide. The third differences are bentuk jamak atau plural form. To describe objects that are more than one or plural, Indonesian is easier to learn. You only need to do repetition or by adding plural auxiliaries. The English form for the plural is a little more confusing. The plural in English falls into two categories. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu untuk bentuk jamak itu bisa dengan mengulang, misalnya anak-anak, kemudian bapak-bapak gitu. Tapi kalau di bahasa Inggris ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah regular plural nouns. You just have to add s or as, like cars, page, books,
paintings, natures, places, and others. Gitu. Jadi hanya menambahkan s atau es pada kata benda. Kemudian kategori yang kedua adalah plural irregular nouns. For this part, there is no definite formula that determines it. There are those who experience a few changes, like woman, woman, wolf, wolfess, knife, knives, or some who experience more changes. Child to children, person to people, food, feet, mouse, mice, like this. Then there are also different sounding changes like cactus to cacti, and then phenomenon to phenomena. There are also words that don't need to change when they are plural, such as species, sheep, deer, or offspring. Well, now, of course, you understand the difference between the two better, right? The many differences between Indonesian and English certainly make it more difficult for some to learn. However, difficult doesn't mean you can't. Kalau kita punya niat, kalau kita punya semangat untuk belajar, dan terus belajar mengenal tentang bahasa Inggris, bahasa asing, kita akan dengan ringan, dengan mudah, dengan gembira pastinya untuk mempelajari bahasa itu dan akan dengan mudah tertanam di dalam pikiran kita. Okay, thanks for the time you guys take to watch my video today. Tetap tungguin ya konten-konten belajar bersama lagi di channel YouTube ini. Doain biar Sisil rajin upload. Thank you so much for watching guys. Don't forget to like, comment, subscribe, and turn on the notification. See you on the next video guys. Bye bye.